Cheerin draste. Bhí Patrick agus Seoras trangas a garrig an a lihir, a stúin an éachgan. Ha auch gwedden siacu príomhneach gan lá. A hebridí sydd ciliw, tá is yn ystig a dhéanú iddo chael sa gron at sa fai sa doch. Sy siach la mwy iedig, fa hoch gyddichyd bwcing i ddechanslug, agus fa fioch mil y sia cyrt noch dy sien. Mysgach de gedach gynnan ma hainig yn garig ag verhil. Gydach gyd program na eich noch. Cyd gelafach eich a hefyd o'r sian sŵs di cyrt taiwr an y mwle. Agus is jy in 'n laadjie te gasbus ek nie is aarste ha gemelen och always het jenke kalne nog. Agus liek het se hun bal net jy galap kutjak. Pys gymegif. Wel, hai ddeis. Ach sŵl gyddi yn gron rai ianw at sa fai falaf. A cwtjas na helenion in year jene varal kan behoort de realtas na halape erik het hart gaif me ganju na gailand at ze wa hebridis as se doch. Gaan van het oudje het borst eigenlijk is loch na matu gewand heerlijke ta va ik is aan een kutjes skieden ille. Natuurlijk het haak en jiel garaname galadonian wichtje broen genaasje maandag. En na de show ik show na niet kool. Ha a hebridis idd a siagúl an luchsiúl agus bahad tarsin i chún ski. A chan jachgan i galaf idd a bhín a gúlan mór do jelanich. Yeah. So it's not just the bookings that have been cancelled. Sy siach la mwy iedig, fa hoch gyddichyd bwcing i ddechanslug, agus fa fioch mil y sia cyrt noch dy sien, diolch ar son y diech gan yw sien. So ha sien dydw, fe gawn a coedig fi trang, I mean hi cho safos a dad i dras, sa coedig sy'n i fi lan, e can amsa gwen blian. Go ahead. Okay. Fa stw gawn. Fa sy'n i bech flwyr ein ystoi, na'n tlwr na ti marst, agus a dŵr sy'n i stoi i ti de. Agus han ik de Russen mag als je tegen de pochen de majedig zijn wakken bij daar kan dan ik verder stoi. Maar we gaan laile heb ik vloer in zo'n aan rules dat waarschijnlijk hier doen. Get a goed Carsten Barry Cool het fall of go hospital in Ashok had door dat Ash machine. The decision was taken by my father-in-law and my wife to travel to Inverness by car on the ferry. And on Monday they travelled over, that was without incident. But on Tuesday, they had notification that the ferry was cancelled for the Wednesday, so that left them stuck in Inverness. They came back on Thursday on the flight in the afternoon, but they've had to leave our car in Inverness. Ha hebridis yn jeis i fi sio, han o loch na madig, mae'r ha yn jiw, agos a dŵrddi y ddash y moch cast. A gwyl nawn ba erabs fôr inja, stocha yn seach bychindiche, anna liandra calmac. Ach, hasyn i ddaharachig hyn jei, grŵn rhiplatyn yn bliana. I think it is worth us now pausing and reflecting on how we move forward. There are a variety of different opportunities in which we might be able to do that. But I think it's really important that island communities get a service that they deserve. I'm clear they're not receiving that at this moment in time. Hadúla calmac the seich yn ure hadis in y big an blianach yn hyn. Ach, gys yn chigad sin, byn siach dydaf. So the service will be challenging for the next year, but when we see that new tonnage coming in, that will make a real difference. The other thing we've asked for is that once we have these new live vessels, that we retain a spare vessel, which we don't have at the moment. We could crew and be sat there in hot layout. They could step in when there's a
a weather event or a technical event, or even to provide additional services for an island tourist event. Píimeachain is na cairsnachcan ileneach, gus an dig piseach idir de bheis. Seán an Ichgáil, BBC an lá, am na níos de túa. Ha Páirteach Thistle iad céimeáil nach gabhskipe balcóise profesianta sa bí eile sa dúich go ide seo. A dtíir séinnig an gáid a chud me himimeil an na páthciúg an cena tú go lasco. Ha a gamas iad gáide bhrosnachuig as sa bhéile a chan glósa iad fáilte viscichte éin iad na méon sóisialta ciú. Seo tar an link. Se páiste seota dhimmarstúga ha Páirteach Thistle le lentain le taichgus cutithe van na hála an na heil an na chlosach agus cutithe fa bhás na Gaelic. Ha a gamas go bhí bagach Gaelic ga échcin agus ga chláindin ag fearthil agus cutiteach hat gus bhí gopig cánd agus Scotland Gaelic an na heil an na chlosach. Seo hiad trup a skippe profession te balcóise sa bíon nalappe ag lichtte rot a dhéanus ha ag taichge bhrosna ag an mé na sóisialta dúine gorácin rot máhan cutiteach atá he cáine gain dúine fáineach persona hat go dhéanú a né céú aige a ham agus ile cutiteach go fiochanigí dealah a hagin dhéanú gan na Gaelic ne rot náisiantach a híide. Fim de cúine atá chanéir fianis sa bían a ha séiltain go bhfuil géir dat nas codliche gewátat nach bhfuil a chu taichcin na wismlach na ha cuiimhgann sa bíile gena dúich. Gohagad go cúnethe a gasise referendum in a dáhíle sa céag vót na heile na níor agus vót a ggéaltach sin a dáscí go cála smua as a bhil cuiimhgann gena dlóg a bríncádig vótat san a nuin wismlach. Gotá gé ma fianis ma hat a bheith céanachad. Dar an link I gada se siid. Níste ha ní an bhic idir bhí ag rúnare inanamhis céchteirbis agus an duine chealaíach go línein. Rúcaigh Naomi ní go línein ag ospidal a ráidhód an ar níos deirtún se chaid. Ha bálainn an scéa haní chlochapad agus bhaidir nach éis na dachaí cuite le teolach agus at ula go teanú go má. Hainiste iad fálaigh máthadal agus dúdí a dhéis gopaid uidicinach a naflanne. Melanach orasin gytera nishte ha gemalan choláis an Birmingham I tin go críe noch. Siad seo na gemalan is sidhachare I dí vegskip na halape it halavan tai. Agus at tiig le lichit bón agus a hirn. Man ha alles het machlínein an Birmingham sa kutje den je draasta alles stead a lami jedig in a fartpesin steuchdiach I immer na halape. Gydera char yn ffisgur mag efo charstan agus fáilte de bheith inúide go geban seo an na Birmingham s mar a bheith caran ar na hen I lámi iad gan na fatpesin agus apar lá hid bhean cúteach dá bhón I tían gan na halapan ich a lámi iad hiadú sin tras a bhatain is a daibug le Grace Reid agus James Heatley blonchu bán áir I achtrial sin an na farpis springboard haar 3 meter sin I hiad bán áir a lápanach an na daibug díomh an na geban na choláis agus meallan neach goras an gydera apadú sa gráite I dói féin seachad it bisge túústocha wat a fannacin is na farpisin singelteachcha tuna deachchaine tóca le bán jaachtrial sin is a daibug. Wel, sé bán jaachtrial ile van cúteachas a squashú picin a steo sin in bán me dhéidir húr na halapanich le Greg Lobban ha bhuineas gan géaltach a cesa a tuamh a hús agus Rory Stewart de tócal bánua a sin agus bheit sin cheasta jaachtrial an eco ide I chun grá sin chiad bán ua a bheit tócal van nun chiad diag nun go a hoch de skipan na halapa is a squash agus apadúsa grát héin I a dói chláin leis sin. Well, Hakusin trangan na heo an och can ta strange bulach ag an Alexander Stadium for bhfuil gudim críoch na chi tíach gus táisiúch Eilish McColgan go bhí ciúlainn brachtach na halape an a hen ach ar roiid bhai te tranga buánach uad éile tócal bán éile I héin agus lór am miúad teanamh sudahas gadíidir to skip na halape an na ich míad gan na lúchleisach. Is dé brisich dúil uavasach ag geman an Glasgow agus gynna bhíad chumas féin go geman a chusta áid, mi dhéidir hawl huad ag glóra miúr iad an bán fríisial ag geman a choláis a chosnach. I thought I'd maybe overcooked it a wee bit and I was really worried that someone was going to catch me and I just thought I had to give it absolutely everything. And yeah, when I crossed that line I was just, so grateful that I got there, in first because that's the one that really meant a lot to me and I really wanted to win today. Charoi na hórach gan a bhí gléich bán roiid gotá. Eilish McColgan is dé bán ára húgar haar 10 mm eiche chiatain a bónach ag bán edicid haar 5 mm. Sudahas ag díadach seachgan go trang. I'm really proud of what I put out this week and
it means so much being able to represent Scotland. We only get to do it once every 4 years, and the support from home is just, it's insane. It's absolutely insane. So I honestly wish I could go around and thank like every single person. It's just been, an incredible week for me. Tidich prós agus mácht cúteach bha máhead a bheith ann agus a chunnig ranna seo. I'm just over the moon. Honestly, I think she's had, from a start of a great year to a bit of a dip where she didn't run well the world, she's really excelled here and I couldn't have asked for any more. Bh cuns bet an rhaid na haiche cúteach, skip a relay hasin je bónach ag bell nór, ach le colas go gafad céim tyfa mwy léna ach go chain cwdas an arpish. Y fácan na halapanich is an tresif seach an cerifáte. Bell na le di chwth di crinnichug na halapanich ag gemel an hyrfachal gadídiv gan a lúchlisichin. Cadera agus chan gemlan hydafachal a bhain gan a lúchlisí na bhain, se gemlan hydafachal a bhain to skip na halapa is an arsinach agus éad bhí nach lach gynne a bhí seo a bhí céad na pís an jachtri a ha seo a ha tiachars mar cynnyf agus ha galior to scialach an bhain ile a bhí a tachars tadisio a cholatí a galaf agus ha eilín nich gáin a bhí tarsúla dáisiad cútiú sin. Ba gemmen in a choláis in a Birmingham I mees gynjóin I behirfach le riamh de skipe snaf na halapa. Cha jachtri a janig, agus bonnach as na hilnier is snaf a seo san chiatar is riamh. I mean, I'm just so proud to represent the Western Isles on this stage and to represent Scotland is something that I've always dreamed of. So it's been everything and more, and I'm just so thankful and grateful to everyone back home for all their support. I have loved every second. Chavig a taich malen smú, agus I farpa se seo san chiatar is cuideach. Van bonnach á go bhainnes de lúlapul is sé ag baun, agus huair fer sa judo. I think it's not quite hit me since I can't really breathe yet, but it's what I was aiming for, it was a medal. I had to come away with a medal, so I did it. She's gonna make it! Va Eilish McColgan fatte fi hit baunig na gemmenin, agus aparúsa baun prísel cuideach. I knew the fitness is somewhere in me, but I honestly couldn't have asked for any more tonight. To have my family here, it's just an absolute dream. It honestly is. Van na bain chosin Ross Murdoch san amar snaf nes prísile bulach, agus farpish san an turisme gírig. My old coach told me today, so that's where you started your career, son. You started it in lane 8 when everybody doubted you, and that's where you'll finish it, mate. I couldn't have picked a better way to end it. Changile nuis na vachke gata, mar a hierif skipe bowls na halape. Bowls is quite easy for older people, but any sport, walking football, rugby, you name it. Get out there, exercise, play games, compete, brilliant, whatever age you are. Changev aan gejachi jachtri janig aan de Birmingham, agus skipe na halape, chilig le chorus, lichet baun, ach immer keine honne, nun koos kujach. Eileen ni hioil, BBC an lá, an hio, gemmen in a choláis an a Birmingham. Well, ganyan sgwyl, na gemlun ha sioti a chytian ca cawn y dras da man afar ysgybi fatach gyda galior gys y dig gemlun Victoria yn Australia yn cawn cedd blion y Karen. Sian fwynnu, mae ha, ys na dyrys mi iddig y sio a gemlun y choláis an a Birmingham. Blese cydera alostyd mach gylun ysid. Nysdi ha cyd dialafachi gaheddig Sean leisach ag teitish an y mwle. Ha a company TSL is ydig cyd Sean leisach an y gydig gynywyd. As y bydd cyd taiwr mae gwydau. A dŵl, mae gyfeisyn gydig artachig ri uyd slwg y fele. Sian Dreswolf. Se cric an júr, bríomh forstásig an jelen volich. Ach, chan launach balle gemapig, gyda ha taia nósta agus búchan rin loragaun. Gwyd ag yn jig fas suspenjach an edif a hayan an sio. TSL, a local company, local family, excellent for them. They're investing their money into a significant residential development in Craigenure. It's a significant amount of houses. Very welcome, I think, from the community here in Mull. Exactly what we're needing here, a good mix. Ha company TSL eertas jalavachi chrysjach son chimichel kia tai an the show an the Craigenure. Agus ha dachas aan gan jig Gerrison na leib leid dachi cúda mar exemplar. Had cúteach eertas jalavachi chrysjach son helipad rút a gote vi na vuamach voor de hervision verikach an Yelan. The helipad, I think, is going ahead at the moment to enhance the Mulliniona Community Hospital with obviously help from the Knight family at TSL, which is fantastic.
part of their proposal for the development is a care home, which obviously we would need to look at working with our Glenview Council, but there's a group being set up locally to try and take that forward. And in the development, there's a small, retail unit and potentially maybe even a childcare facility. Ach súil Jaimar a hafisach go bhfuil iarata saun son an taon úra seo. Community Council and Mick had worked closely with West Highland Housing a few years ago to uncover the hidden demand. Some reason, we find that in rural communities that you ask people to come forward, and for whatever reason, it doesn't really happen. So you have to go out and find that. There was over 100 people that were identified. Ha company TSL iartas jalavachi I churisteach son an lesachig seo ritöv an hospital. Ma heitje erst goetig soas ri 3 hiad goléneach a glosad go cricanúr, rute vige kielachig go nárstig slua gewalle an 3 uur. Andreas Wolf, BBC an La, an Mulle. Da ich het bliana an och hij droch het chesig as gleich gehoffetjad le mahuis na baring. Bi project engineering begoskele in die willigeldach econoom. Maar de Patrick Magala in de Chicago, wanneer je veel meer de goede skieden, is kran het skieden ile. Ha mucheer hiet miljoen karabat of tashin het drochid aan de dag het bliana. Jarab het gekutramach sa haai gan de gelddag. Gaan je fuse meer te gaat aan een drochid chesek, ach shimme miele havel it agrijven dan haar is er tijd het bliana. En nacht je wie Ferry ashik nach roklevoor. Agus srech harapat in machine miele mag van de walle, wat drijven dan kleerhiek, a galeraad voor tran van achin, rot de wakud kook miele fichiet rischen gliachke. En je gaan je voedig kan het toe het droog het mogel et een boer nog kunnen han ik na koos. Hij makkerie doet, dus han je lachkerie wie vanaf chemico fichiet dus kook miele chemico stek aan de walle. Zie je wat de steunische, je zien je steunen wallen aan 10 minuten. Wat hij al stak in de show, zou je aan de show is een bier. Zou toortje hadden je show, had je nou, ergens dan de karretjes. Zo koos ook genoemd, maar hoorst een tiende middag. Ach, garo hulehaat gevorstenach. A baltjen lehet in je fjahar en je moor een knogische gaul. Is in je neestiedig bekkenis 10 minuten hier is raad. Fémi tijd wie hoort carnavale, fémi sin kers kutjach. Ach fémi de fjain ek een gewelne buutjen kutjach wie koppe kon wel die hele. Zo'n gebi de buutjen ek een tarikse. Agus ha sut daar hoepen market voor akken je aan de draaste. Agus ha fjain a chin a garparst carnavale sin ma kutjach. Ha tor op de jeno haast. Cojú gaan je checkuf gere meer van engineering aan zijn droogheid. Zie je de koerstige glesru lewaatje, zie je de jalavige zo'n chesse fuse krihalavin. We're actually on the Great Glen fault here, which runs from Inverness all the way down to Fort William. So occasionally there's some seismic activity along the Great Glen fault, and this bridge has some seismic buffers in the north abutment, which is the north end of the bridge. And these are like massive shock absorbers, so they have 400 tons worth of shock in them if there is a seismic activity along the Great Glen Fault. And that was quite a big feat of engineering at the time. Ha jachtri voor aan de nerfjochen, agus fémishin vi gopat, gas fein lochturish. Is dat zo, maar dat hoort ha sinne nisje de North Coast 500, agus fémishin vi gopat getrang son luchturish enestay gana vala zo. Patrick Macaulay, BBC and Law, drochid chesig. Ha gochair je foplach is táiseach géint me flanne, gus trí choláistin a thuirt cálaigh. Ha Mulligan gus UHI se gáil, College na Gaelta in níir agus College na Gaeltach go tua ula go thuirt cálaigh an naflanne. Seo Níl Mac Leod. Siad UHI Gaeltach go tua, UHI isi gael, no College de Chastal mar a bheit ré agus UHI to siir na Gaeltach, no College ha beachach chin cálaigh mar an fúan. Va 3 fichas a hochas a hiad te gynne hwg part an cochorle poploch nas taie de vliane teichgalt an a planichen. Hasing your son Gian, oprichen ek ire inatal, agus hasing your son a vi kinjach tyf inavish, son na brianach an haroing.
Ha olai na Gaeltach agus na Nílan, as an arsineach go fastach sia ciad loch gobrach agus a gaideach 9,000 allanach an a 9 campus scapte an a differáitichen an an canatúa na Halape. Han a 3 collechten na ha céidir sin cólach a hog an ré gyrre mygúide dói vi gawn in Gian fo gulétas an leis garian budget an an dadídef Cosca sin a gédi agus críanach slói an an scídan hanas imiliche. We have a real opportunity to create a resilient, sustainable organisation with the talent, expertise and resources to thrive, not just survive. By coming together, we will enhance the student experience and provide more flexible learning opportunities to people living in our rural and island locations. Ga je ook al rij ik aan gehoorlijke as de geten geredoi vi gaan oprichten in het Alien. Ik jaarstam je salvien a lorok huvrianach. Lees je nu op het wie de groeplochig aan een differ golasten. By coming together, we will enhance the student experience and provide more flexible learning opportunities to people living in our rural and island locations. Ik gaan hou, femer kit een voor minister en realtors na Halape. Bishing het delig rishaw et chingas na bruanach en na hacking aus na 3 collegechen. Agus bishing torsul kutjok na kriavachsen has na koers nach en hacking. Agus a kunjahu kutjok na economy en fat. Kahari sala haun economy uanje agus economy gorem. Ha vroeg te games er college uur harskapul salonestal en aflene. Daniel Machlodge, BBC an lá. Ha, tópar a dúcha séad ferrák astaig mar neachchéile iad bhainte is. Ha, dá bhí as ag chalam Ferry agus stan na bhainiste giste túa, gus pís eilenne chruachaig, séiste iad chlár iad neo chláran an a dasclanachge. A táisbinú gana nópar ar ein mád ní giliasa a bhíd bhainte is déid, bhí echtinn ag solna rosteid. Se bhadastad nach leid. Fast miún crach an cúrach. Skag min a döner u join dore. Seo crymach de sgiolach me iein ian go a uig liawis a vega falla sias a jo uanan le píp fód a fallach an a crach an cúrach go snach eich snaclónich minister na skída ga clúich. Fásin fáide de gúide ke de fíp agus nach de chodes i hitje hat de friséis hat loske. Ach edwe son golle clújar huge de jo. Písa fallach an bhile agus clútear an hain. Hug an sgiolach seo brosnach a gatse mád i nich gydíasa pís jalanne chuir i chéle stréitiir cymig na pípe agus ballan na huafa far a meich ian goa dal a fallach le tasbynnig rúpad mádi ag sol marostig par an rúpag an pípe doch gedol. Ja, sy'n edrych am I cleanju mi yn Ferry sio pasgi na fi beke sy'n creich yn cwrig agos y chosiog ymach go jo far roi cloich. Fai cwrn am cain yn sgiolach gwof yn o'r. So fa mi gion sy'n hyd na hor ansio fat agos y cloich agos fa mi smwyn hi gyro sy'n chi'n tre am sy'n oper hen. Sy'n y cwrdd ar O, chwrdd ar yw'n glan hyn o'n mi gyri gwn chi'n go chdi richard. Hwyl y dynia gynnydyd gyma Jeffrich hawn elan lir synach mar sio fod na sio chlaran a chai y gian agos y cwmal sy'n gleag tron y gynilich yn ach awn sy'n sŵl a ha sy'n awn ffeim sy'n doi'n ŵr y son dynia cael y ganw leis na chlaran agos ha elan gyma cwmynta yn ystawns na hilan yn. Agus sé elan och ylle úisteoch han is a féin coramer pís jalan i chrúacha. Y djúf am I cad id clar y rhain cwydioch yn diolch a ffwrach an y taiari sias o rad mi ein enam yn atich yn atich sio heinus a mi yw'n diolch cho môr. Ach syl yn byd tíide go leor ag calam leis na hegad le chearcan is cúri. Cúri in is gael ag in is sio is cercan is con is. No parach am goni y gwbr coleri yn arin achos ieciolas is nater. So mis myndyn gyfyn y bewich yn y gwydioch leisyd. At ar uafan pípadoch cearcan agus cúrich nach íontoch na rutan yfir brosnoch ag a dyn ha jalante pís an jalan a dhéanu. Alistair Machlodge, BBC an lá. Chyn ysborsling me tas, hat sy'n ei calam?
Tá blas caran agus fiscar magah neist bhá lá mór an na mé an banna dééis na hir chóir sin déanach de chuúpa túla na gamanach gan glúthe anna trochaid in núnachain. Roinn lovat an gráchir glen garí an na gemme bha níra bha cóstal as at a bunig och go hún. Sa gemme eile bha ceanlach síle roláirt an darna skipeig ars na mudachain sa a búnach a céir cynnioni gyda bha cúsid na stianna de bha'n scóra dhéna gamach. Channeamí is men sin gindro an air se chillen a sealtín díach ó fast bha an géime, bha ag uamsach má a feich cín clúiche an ág cho práisiil agus a clúich cho má ag cin ire seo. So bha má feich cín, ha bránach nach ró ars na mar a chin a tín tróile le badach til, ach bhaid a clúich uamsach láid. Chanin sa díach géime fast agus géime mar an choitéid. Há sich sés an úr balcósin an ban fiscar a dééis na trí skipíar móra an na glasachú tosrúach de chaich. Búnich Glasgow City 6 cynnioni ag a day na Spartans, dúthóiseach táisiigí don skipa ag Eileen Gleeson. Chur Rangers a bhuinig líga a dééis na chai céir táltíag in na Glasgow Women. Agus bha Celtic at héin ar gléis cúideach ag a day, sgur as an nuí tál seachat ar Hibernian. Agus Beat Jacinta agus Clarissa a bha measc na tál ó as an hat-tricks. Deich tál a ríchit maha étar na trí skipíon móra an na glasachó. Chai a chiad arpis Pro AM a chumal bhó gafhíle sa siadíag ag Club Golf Glewn an Grúchtén san Alban. Gaf chiad is trí fichit neach fór féig na dúcha agus fó túvéile a chuin siar pársdínte. Na measc bha rappist mach an dúr a na chluichit ar professionta agus a bhuinis gan skíide. Han na seo ag Seaní mach cynnych. Is doch an nach ile mist an rúintjin golf as animal an Alba, ach an na gachi ga únje nach golfer an na sjaars an duich. Ag an dieir chiachgan hú grabast mach an thuur, agus och fichit golfer ile, pást an farpis pro am kainach an ian fórgríf. A chi turis a cha a chumul, bó ga víle sa si a diag. Anytime I can come home, it's always special, but to host an event like this and kind of give back to the people that have given me an opportunity that, I mean, I've taken every opportunity that I've kind of been given, and to see the smiles on so many faces in there. Thankfully the weather's held up somewhat, but no, it's been absolutely brilliant to be back home and playing golf in a competitive environment. Han cúrsa suúite an glán ha cúag, agus get a ha seáín bria von na chúrsa ha animal ar san na dúlan a ha tost do chluichetaran, le tor cóiseach nan cnuichge yí agus mórin gin rún uanje, falletje von tí. Well, Glen Cruton is unique. The course itself is short in length, but it's very tricky. Because of its challenges, we get people from all over the world coming to play, especially when they're coming to play the better known courses. They try and sneak in a hidden gem, and we want to be that hidden gem for people. It is the hardest golf course I've ever played before. The blind shots, just knowing about where you should hit it and trying to get your distance right, and then the wind comes in and the rain comes in, and if you can find your ball, it's in a tough spot. So it's challenging. As an gasgach na skire Bob get a chluiche céir fó far ar an dána lá, char sin bulach giliora agus sé Paul O'Hara a bhuaich an tachartas. Ach rain Bob cínteach gúmbir lá leis sarnite ag gilách as a bhrúich, a ha fulang le Duchenne muscular dystrophy. It was brilliant to have Jacoby there, seeing a wee boy going through as much as he does, and me realising that, you know what, it's only a game of golf and there's more to life than having a bad round of golf. Ook an takartas erket vil fé móras an a chlab, agus cúteachar an charanas an náisianta. Seaní machchanig BBC an lá an tópan. Sin nácam a gríomh san láchbí mé leis an áich leis an tuile a chadhaisiú go téine neist caran. Tá, bleis a go a chalam cí sin an náisiú matá. Tuaile nuistú matá a díte, tá mi nafar a sgréil, Joneach ag Derek de chuideach an ciú. Hallo fisca maga I bhfuil chunig scírin michanna géis agus me bheáin agus tú séna dúcha chuide seart ag sin saléir tron lá diú ach na saite tú siar baroscóid be seo agus bicanis go scapte cuideach agus mar a héit sin trona chóirgin deachgain bí baroscóán na gamanna na san níir thua le bicanis go scapte is cé gamanna nach gan a chóir bí tirim gúide bhór le sin mac dhénig agus a gú go bhí marach cin sochgur cuideach ach a bheischan na noch gotá agus fásí na scóiche van dú siar menna bhain le uscut spúi at skíre me chua
Gyd y cwtyn ys yna byrwyd gyn trew me gamon yn ach byn ys tyrym yn ys at y deis ach gyda'r hyn ach y fi ffwr yn och 30 Celsius dy fod yn ac yn ag achar ys isle. Mae sy'n ymawr ach aig gyfyd tosg gymas goch tros gyr ym y hwyl a byg yn ysgys gafdi o glwys ys tŵ yw'n si argyf byg y sialtyn sgyd y cwtyn ddysgys yna byd trew gyhawr ei torsyn i'r sialtyn ach dy fod yn ac yn ys at y deis bydd tyrym gwyd y fod agos tyrym i thig na dwch yn America sy'n miawn yn esgyr le glysyn mac ddinig yn och gyd bych yn y deis mae fiawn styw sier na dwch mae ddyn ysgol hi gytas yn i'r hwy myr heit i la ddyrst ach yn dioch na sarstyn y chwnig sy'n tron o la diws i gyfyrin yr wn agos ceir hyr eich Celsius i'ch ar ysblaia ach byn ys yndre fer yma ddyn ysgol hi tarsyn y hylyn yn sier agos na hylyn yn y hwy. Nôr sy'n diciotin yn ddys o'r ysgol ach byn ysgol hi ys nes gyrif ys yn i'r hwy na hylyn yn sier agos na hylyn yn y hwy ach y gwn y sochgyr ag yn y chor tyrym i thig na dwch le glysyn ffatig ddinig agos yn dioch gyfyrin siach gyr eich Celsius ag eich ar y siar. Eich fa? Inge sin na hacin gaibh iad program na haiche noch. Bhí me sé éis chuide bhí calams go dtí skipper ciléad ag an nám an na haiche ar a sáist. Chunóir sin gotá, bh dhéalaigh is seo as a deomar naach. Eich bhaileh. Dyra sy'n y cedr ar drwy gem asyn just saharn yma ha. Ac ar asg y clar ffrogramyn na haich yn och agos gygarach Patrick far y fel erach gyfiore is na síl yn ochgych. Is Misha Patrick agos Sean Cwach am Sioris. Falchid yn garag feich hasacam an yn glasacho. Yn jega fi na fwrach fat glianichin am i'r achwr ram rwytig yn y ianaf mi i. Ha dŵl ac am rwyt yn achwr a yichus mi hast, fo siel